ਦੂਜਾ ਧੂਪ ਦੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈਸੰਤਰ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀਆ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਕਟ ਕਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ ਸੰਤ ਹੋ ਕਟ ਕਟ ਰਹਾ ਸਮਾਹਿਓ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮਹਿ ਜਲ ਥਲ ਰਮਈਆ ਆਹਿਓ ਰਹਾਉ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਓ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਇਓ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਓ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਅੱਗ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਬੈਸੰਤਰ ਜੜੇ ਬੂਟੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅਲੇਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So in today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ unfolds the mystery, because we all know that this life is meant to do good deeds, righteous deeds, which are pleasing to God. In that we are able to realize our Creator. That's the purpose of the life. Question is, where do we have to travel to meet the Creator, meet our God? Where does God live? Almost all the religions
They believe that God is everywhere. But where is everywhere? That's the question Guru Arjan Dev Ji Maharaj answers in today's Hukamnama, and also gives us the technique how we can realize God. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj begins with the revelation, unfolds the truth that Sagal Banaspat Meh Baisantar. Banaspat means vegetation. Sagal means all. Baisantar means fire. God pervades everywhere. God is present in every little tiny atom or particle. You look at the grass, grass cannot be grass without God's presence. Look at the sun, sun cannot exist without God's presence. And so does everything. We can't exist without God's presence within ourselves. So like the fire is hidden in the vegetation, in the wood, we can't see it. All we can see is the plants, the leaves, the branches, fruit, but we can't see the fire. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, like fire is locked up in the wood, and there is a method to reveal that fire. Similarly, God is present in everything, but there is a method to realize God, to manifest God in our lives. Because of the extreme heat, there have been so many forest fires, and there are so many forest fires happening right now. Where does that fire come from? It's just the heat of the sun reflects on leaves or some metallic object, and it creates the fire. You need only one spark. Guru Maharaj gives second example. So coming back, you need one spark to realize there is fire. Similarly, you need one spark of wisdom, one spark of love to realize God within yourself and around you. So I need extreme love for God. One spark of love will help me to realize God within myself. One spark of love. And that is what Gurbani reveals. एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहें उभारा जिन नर नाम तुहारो कहा दारद दुष्ट दोखते रहा. There are evidences in the Bani that you have to remember God with 100% love only once to realize God. तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए. Even time it takes to breathe once, if you focus on God with love, God will be present face to face. Beautiful example. One spark of love will help you to see God within yourself and in the creation. Guru Arjan Dev Ji Maharaj gives the second example. Sagal doodh main kiya. Look at the milk. There is butter in the milk, but you can't see it. It doesn't mean that butter isn't there. Similarly, God is present everywhere. You can't see God. It doesn't mean God isn't there. You shut yourself in a room and do sinful acts, vicious acts. It doesn't mean that no one is watching you. God is watching you.
Although you haven't done anything physically, but you are thinking bad of people, it doesn't mean that God doesn't know about your intentions. God knows about your intentions. You need to be careful. There are so many lessons we can learn from today's Hukamnama Satsanga ji. So in the milk, there is butter, but there is a method to extract the butter. We have to turn that milk into yogurt. Then yogurt has to be churned at a certain speed. And after a while, the butter appears on the top of the milk. I don't know whether you have actually done that, but when I was in India, I have churned the milk to get the butter, and it's such a beautiful experience. You can't churn it very fast, you can't churn it very slow, you have to churn at a certain speed, like that. And gradually, after 10 minutes or so, the butter will start appearing. Exactly the same way, Guru Nanak Dev Ji Maharaj teaches us, like you can extract the butter from the milk, you can extract or manifest God within yourself. Your mind is a vessel. Your thoughts and your actions, they are milk. With the controlled mind, when you churn it with your tongue, you carry on praising God with your tongue, and God will manifest in your life. There's a beautiful hukamnama in the Bani. Panda toye bais dhoop devo, to dude ko jao. You can look at the hukamnama on Ang 728. The hukamnama is composed by Guru Nanak Dev Ji Maharaj in Rag Suhi. Panda toye bais dhoop devo, to dude ko jao. Dood karam fun surt sumayan, hoye niras jumavo, japo ta eko nama, avar nirafal kama. And Guru Maharaj reveals, ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹੱਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਏ in bid amrit pavo. Beautiful. This is the way to realize God's presence. Your actions, your thoughts need to be pure, and they are like milk. You have those thoughts in the vessel of your mind. Your surt, your objective, your aim should be to realize divine presence of God within yourself, the divine nectar within yourself. Dod karam fun surt samayan. And your surt, your awareness is to realize God. I want to merge with God. Then it works because you have desire to meet God. With your tongue, carry on praising. Rasna naam japo tab mathiya, in bid amrit pavo. This is the way to receive the amrit, the divine nectar. Beautiful. So it's so clear. You know, when Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he was on his travels, on missionary journeys, he was asked this question, who is better between Hindus and Muslims? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj summed up in one line, Shubh amla bajon dono roi. Without the righteous deeds and actions and thoughts, Hindus and Muslims who have applied the label upon themselves, both will regret. Puchan fol kitab nu, Hindu vadda ke Musalman hoi.
बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बन जो दोनों रोई. And this question was asked by a qazi, a Muslim priest, that, O saint, you are full of knowledge and wisdom. Open up your book and tell us who is better between Hindu and Muslim. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj replied, without the righteous acts, both will regret. What are those righteous acts? Righteous acts are the acts, the deeds, the thoughts which are without ego and are done in a selfless manner, submitting to God with an 100%. Whatever you do, whatever you think, you submit to God beforehand. Take permission from God. You should know God's will. You should know God's hukam and remain in that hukam. Like fish in the water. As long as fish remains in the water, that is the God's will. For fish to keep alive by staying in the water, that's God's will. But if fish decides to come out of the water, is taken out of the water, then it dies. So remaining in God's will, all the actions, thoughts, and deeds which are egoless and selfless are accepted by God. Then Guru Arjan Dev Ji Maharaj further explains, Uch neech meh jot samani, kat kat madho jiya. Uch means high, neech means low. It means good people, evil people. They all have presence of God within themselves. So what is the difference? Different can be explained with the example that there are two laptops made by the same company, same specification. One laptop doesn't have the virus protection. The other one is fully protected against the viruses and the attacks. The laptop, which is exactly the same specification as the other laptop that is protected, will get corrupted. And there's no difference at all. All that has happened is the CPU, the hard drive, has been corrupted by the viruses. Exactly the same way, human beings are made up of 5 elements. So the specification is exactly the same for everyone. Everyone in this world, in this creation, is made up of 5 elements. But it depends how people are programmed. Some people, they forget God. They don't want to know God. They are affected by the viruses, and which is explained in the Bani, Har bisrat tere gun galya rahao. When you forget God, you are attacked by the viruses. You become egoistic. You become addict. You become absolutely corrupt, liar. All the divine virtues, compassion, righteousness, truthfulness, contentment, and divine wisdom, they rot away. Har bisrat tere gun galya rahao. So that explains. So Guru Maharaj says, in the virtuous people and in the evil people, God is present. Uch neech meh jot samani kat kat madho jiya. God is present in every heart. Santoho kat kat reha samayo. O saints of the Lord, you don't have to go anywhere to find God. God is present in every heart, every little tiny particle. Puran pur reho sarv mein, jalthal ramaiya ayo rahao. God is pervading through and through.
in the water, on the land. There is no place without God's presence. Rahau, that's the essence of the Hukamnama so far. Now, next question is how to realize God. So, Guru Maharaj gives the answer on the same principle as Guru Nanak Dev Ji Maharaj has revealed. Gun nidhan nanak jas gavai, Satgur param chukayo. Guru has given me this instructions and method to realize God. That is to carry on singing God's praises. Contemplate upon what you see, how God has created, and you will see God's creativity in every little tiny particle. You look at the flower, flowers are different color, different shape, the leaves look different. Look at the creatures. Who has created these? Look at your own body. God created 4 fingers and thumb. Why? Is God's will. God has given us 1 heart, 2 kidneys. Why? God knows. God has given us 1 mouth and 2 ears. This is God's creativity. This body works so amazingly. So, Amrit Vela Sachnam Vadiyai Vichar, when you start looking at the creativity of God, how sun rises in the morning, how sun sets in the evening, how the weathers change. There's winter, there's summer, there's monsoon, there's spring season, there's autumn. It is so amazing. In the spring, all the vegetation is green. In the autumn, all the leaves, they are shed. They drop off. They turn yellow and they look so beautiful when they turn yellow before they fall. This is amazing creation of God. So Guru Maharaj is saying, when you look at God's creation, carry on with adoration of God's creativity, your doubts will depart. And once your doubts are gone, you will see God in everyone. Sarab nivasi sada alepa. Sab mein reha samayo. God is present in all, and you will see. But God is alepa, is detached from everyone. God is within the virtuous people, within the evil people, but God is detached from everything. God watches his drama being played with delight. आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ. God has his asan, his throne amidst everything God has created. And God sits on his throne and watches his creation working with delight. How people, so educated, because of the ego, they end up causing fights and wars. God watches them like puppets. How these puppets of clay are dancing. How brothers and sisters, they're fighting with each other. How the couple who get married, they can't get on with each other. That is ego, the selfish nature of people, corrupt nature of people. But God is present in all, and God is watching his creation working. How God has put in the 5 passions within the human beings: lust, anger, greed, attachment, and ego. Lust, anger, greed, attachment, and ego. People are stuck in them. Only through Guru's wisdom
these 5 passions can be brought under control, and one can enjoy the human lifetime God has blessed us with by realizing God's presence. And that's the best experience. जहां का मीत साजन है समिया तिस जन को हों कांकी कमियां, जहां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी दुख दर्द भ्रमता का भागी, जहां को रस हर रस है आयो सो अनरस नाही लिपटायो. Simply it translates into those who have enjoyed God's presence within and around them, nothing else can please them anymore, because this is the best experience, best player one can have. So may Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ. ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ. ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ. ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਨ, ਸਾਧ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤੋਹੋ ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਸਮਾਹਿਓ. ਸੰਤੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ. ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਏ. ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮਹਿ ਜਲ ਥਲ ਰਮਈਆ ਆਹਿਓ ਰਹਾਓ. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ. ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ. ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮਹਿ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ. ਜਲ ਥਲ ਰਮਈਆ ਆਇਓ, ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਰਮਈਆ ਦਾ ਭਾਵ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਮਈਆ. ਰਮਈਆ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ. ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਨਸਪਤੀ ਵੱਲ ਤੱਕੋ, ਹਰ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਫਿਰ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੂਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਚੂਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਾਚਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਣੀ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਅੱਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ। ਜਿਨਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ,
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਇੱਕ ਦਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀਆ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ 3 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ 1 ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ 1 2 3 ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਆ। 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਖਣ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਮੱਖਣ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 728 ਅੰਗ ਤੇ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਰਹਾਓ ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ, ਧੂਪ ਬੈਸ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਓ। ਦੂਧ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਭਈ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ? ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੋਨੋਂ ਰੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਾ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ, ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ। ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੂੰ ਪਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿੜਕੇਗਾ ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਓ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਇਓ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਓ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।